പൊറോട്ട പൈസ ഏനാട് റൊട്ടി Hello guys, welcome back to my stream. One watching ഉണ്ടല്ലോ, ആരാണ് ഒരു കമന്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സഹായങ്ങൾ പോവാം. അങ്ങനെയാണോ? Hello guys, ഹലോ റബീസ്രോ, എവിടെയാണ്? ഞാൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ അത്ര കാലം വന്നിട്ട് റബീസ്രോ എത്ര ഔട്ട് ഓഫ് ആകണത് ആദ്യമായിട്ടാ. എവിടേക്കാ തിരക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവൂലേ? കണ്ണൻപുറം എവിടെ? കണ്ണൻപുറം അല്ലേ? 270 രാവിലെ 270 സംതിങ് ഉണ്ട് റബീസ്രോ. ഇല്ല, ഞാൻ റബീസ്രോനോട് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് നോക്കി. പിന്നെ നമുക്ക് തോന്നൂലല്ലേ ഒന്ന് വ്യൂ കുറഞ്ഞാല്. മറ്റേ അസ്രാലിന് രണ്ടാളെ അടുപ്പിച്ച് കിട്ടിയായി പറഞ്ഞില്ലേ റബീസ്രോനോട്? അതില്ലേ ചായ കടിച്ചിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കും. പാകപ്ലൈ കൊടുന്നാട്ടോ. അത് മുറിച്ചിട്ട് കായം. ഇത് നല്ല വിറ്റുള്ള കളികളായിരുന്നു റബീസ്രോ. ഒറ്റനായിട്ടേ ഞാന് മറ്റേ എന്താണ് ഡിവിഷൻ 2 എത്താൻ നേരത്തെ ഒരു കളി തോൽക്കും. പിന്നെ നേരെ ഡിവിഷൻ 2 എത്തുന്നതിന്റെ ഒരു കളി കഴിച്ചാൽ ഡിവിഷൻ 2 എത്താന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ തോന്നിട്ട് താഴ്ത്തുകാരൻ. അവസാനം വന്നത് ഒരുത്ത ഡിവിഷൻ 1 ഒരുത്തം. ഞാന് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾ അടിച്ച് പെനാൽറ്റിയില്, രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് ഇത് ചെയ്തു, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പെനാൽറ്റി, പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഇത് എന്താ പറയാ ഹെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ഗോൾ അടിച്ചു. ടോപ്പ് കളി കേട്ടോ, കളിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒന്നോനെ അടിച്ച് അങ്ങനെ 3-1 പിന്നൊക്കെ പേടിയാലോ തുടങ്ങിട്ട് പണ്ടാടൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, മറ്റേ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ 3-2 അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, മറ്റേ അസ്രായേലിനോട് പറഞ്ഞു ജയെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പിന്നെ ഫൗൾ ചെയ്തിട്ടു അത് ചെയ്തിട്ടു ഒരടിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ അവസാനം ജയിച്ചു.
അതേപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിവിഷൻ 2 എത്തിയപ്പോ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ വരുന്നതേ മറ്റേ ഒരു 600 ഡിവിഷൻ റാങ്കുള്ള ഒരുത്തം. ഓനോട് ഞാൻ 3-2 തോറ്റത്. 600 റാങ്കുള്ള ഒരുത്തല്ലേ, അത് കറന്റിലി 600 റാങ്കുള്ള ഒരുത്തം ഡിവിഷൻ 1. എന്റെ പൊന്നെ, എന്താ പറയാ, 2 പേരുടെ കൂടി ഞാൻ തൊട്ടിട്ട് ഞാൻ പറയണത്. നമ്മുടെ പ്ലെയർ കണ്ടില്ല എന്താ അവന് ഓടാൻ വേണ്ടിട്ടാ നമ്മുടെ പ്ലെയർ കളിക്കണം. അവൻ ട്രിപ്പിൾ ഇട്ടോട്ടെ, നമ്മുടെ പ്ലെയർ എന്തിനാ അവിടെ നിൽക്കണത് കൂടെ ഓടാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഈ ഒരു സാധനം കണ്ടു ഇപ്പൊ ചെയ്തത്, അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ചെയ്ത സാധനം ഇതെന്നാ നോക്ക്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോള് വീണ്. അതാണ് ഞാൻ പറയണത്. ഇപ്പോഴല്ലാതെ നമ്മുടെ പ്ലെയറാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഒട്ടും അവൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം അങ്ങനത്തെ പ്ലെയേഴ്സ് ആണ്. അതിൽ കിടക്കണ എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ റോയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Okay, indeed, some YouTubers I wanted ever to sports me FC. I'm gonna block you, bro, because I know you are a fake. എന്തോ പറയുന്നത് മിസ്റ്ററോ? അടുത്തത് അപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാക്കി. സമ്മാനം കിട്ടിയതിനെ പറ്റിട്ട് എന്തെങ്കിലും എടാ, നമുക്ക് ഈ റെഡ് കിട്ടുന്നുള്ള ഒരു ഷുവറാ. കാരണം ഒന്നാമത് ഈ ഡ്രിബിളിങ്ങിന്റെ കേസ്, പിന്നെ നമ്മുടെ പ്ലെയറിന് അവനൊന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള നമുക്ക്. നമ്മുടെ പ്ലെയറിനൊന്ന് അവനൊന്ന് കാണാൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് ഓക്കെ അനാവശ്യമാണ് കാണിക്കണതൊക്കെ. അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബ്രോ. ഫൗള് ചെയ്യാതെ കിക്ക് ഓഫ് വിളിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്റെ മോനെ രക്ഷയില്ല. ഞാൻ ഇത് വെറുതെ 90 മിനിറ്റ് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു. അത് ഇനി എന്ത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ആയിരിക്കാം. വെറുതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടെ ഇരിക്കാന്നത് കണ്ടില്ല. അടിക്കണ ഒന്നെങ്കിൽ ഐ ആം ഫേക്ക് ബട്ട് ഐ ആം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വെക്കാം. അതെ, നോ യു ആർ ബോൺലെസ് വെക്കാം. ഐ നോ. ബോൺലെസ് വെക്കാം. രക്ഷയില്ലടാ, ഒരു രക്ഷയില്ല. പറഞ്ഞു കളിച്ച കളിയാണ്. അതുപോലും അവൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അവന് കിട്ടി. 22ാമത്തെ മിനിറ്റില് 2-1. അതല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കളിച്ച കളി ഉണ്ട് അവിടെ. അതുവരെയും അവന് ഗോളിക്ക് തടുക്കാൻ പറ്റി. ഇതെങ്ങനെ തടുക്കുന്നു വെച്ച് അടിച്ച കളിയാണ്. അതുവരെ അവന് കിട്ടിയെന്നുള്ളതാണ്. മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ടീമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടപ്പോ എന്തോ എമർജൻസി എന്തോ ബ്ലിറ്റ്സ്കെലറും ബാപ്പ അവിടെ കിടക്കവിടെ. ഡബിൾ ടച്ച് നല്ല പ്ലെയറാണ്. കൊടുത്തു നേരത്തെ ഞാനേ ആ CF ഒന്ന് മാറ്റിയിരുന്നു. എക്സന് ഭയങ്കര ഇതാണ്, ടെൻഷനാണ് എക്സന്. ഭാസ്കർ പോക്കി ഭയങ്കര ഉത്കണ്ഠയാണെങ്കിൽ എക്സന് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. എന്താവും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എക്സൻ തന്നെ ചാറ്റ് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം ഉറപ്പ് വരുത്തും. പിന്നെ എക്സൻ തന്നെ ഒരു 10 ചാറ്റൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കും വർക്ക് ചെയ്യോ അങ്ങനെയൊക്കെ. എക്സൻ തന്നെ കൺഫേം ചെയ്യും എക്സനെ വെച്ചിട്ട്.
അപ്പൊ ഉൾക്കണ്ട ഉദ്ദേശിച്ചത് തുടങ്ങണേലും മുന്നേ സ്ക്രബ് വെക്കുവോ? എന്താവും മനസ്സിലാവണ ഭാഷ പറയണേ. ആ ഓക്കെ ഇത് മലയാളം ഉണ്ടോ? സോറി വൺ ഐ ആം സോറി. മനസ്സിലാവണം, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതെ രണ്ടോ ജബ. അതിന്റെ അവൻ അടുത്ത ബ്ലിസ് ആയില്ലടോ. എന്റെ പൊന്നു മോനെ ഭയങ്കരം തന്നെയാടാ നിന്റെ കാര്യം. എന്റെ പൊന്നു പ്ലേയേഴ്സ്, നിങ്ങ കളിക്കടൊന്ന്. നിങ്ങ എന്തിനാ അവരെ നോക്കണം? എന്റെ പൊന്നു മോനെ ചെക്കടയ്ക്ക് ചെക്കോട് ചെക്ക്. അന്റെ പൊന്നെ ചതിച്ചടാ പ്ലേയേഴ്സ്. വർഗവഞ്ചന കാണിച്ചവന്മാര്. ആ പക്ഷെ ഞാൻ അവന് ഓടുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയല്ലല്ലേ ഞാൻ കളിച്ചത്. ചതിച്ചളഞ്ഞ അവനവിടെ. ഏറ്റവും വലിയ ചതിയിട്ടാ ഈ ദുനിയാവിലത്തെ ചതി അവൻ കാണിച്ചത്. അവന്മാരൊക്കെ കോൾ പ്ലെയർ ആണ് പറയുമ്പോ അവനാണ് കാണിച്ചത്. അവനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ആദർശ് ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം. ആ മാച്ചുകളുണ്ട്. ഞാനേ മറ്റേ എന്താ പറയാ ഒന്നാട് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇട്ടതാണ്. മോനോ ആർക്കാടാ ഞാൻ കൊടുത്തത്? ഹൈജാൻ വെൽക്കം. മാച്ച് കളിക്കാനുണ്ടോ? മാച്ച് കളിയുണ്ടോ? ഞാൻ കേട്ടു മാച്ച് കളിക്കാനുണ്ടോ. എന്റെ മോനെ കിഡിലും ഷൂട്ട്. അത് അടിപൊളി സാധനം. വെരി മച്ച് നൈസ് പ്ലേ. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വേറെ പണി ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എടാ എത്തില്ലേ അത് തീ ചക്കടിച്ചാണ് ബ്രോ. അതൊന്നും എങ്ങനെ കയറി എനിക്കും ഒരു പിടുത്തമില്ല. ചക്കാരനെ പോയതാണ്. ഹലോ, ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പുതിയ വാച്ചറാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. എന്റെ പൊന്നെ മെസ്സി ആയിരുന്നടാ പണ്ടത്തരം കാണിച്ചു. വരം കൂടി കൊടുക്കായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇടത്തേക്കാരൻ അടിക്കട്ടെ പേരൊക്കെ. എന്റെ പൊന്ന് ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട് കയ്യിലല്ലേ? ഓഫ്സൈഡറാ. അടുത്തതടിച്ചതായിരുന്നു ഓഫ്സൈഡ്. ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട് തലയിലുള്ള ഗോള് മെസ്സി വരെ വന്ന് ഹെഡ് ചെയ്യാണ്. എനിക്കറിയില്ല ഇതെന്ത് സിസ്റ്റം പറയണ്ടേന്ന്. അവിടെ പോയിട്ട് കളിക്കണം കേട്ടോ. ഇതിൽ ആള് വിളിക്കും. ഇതിൽ ആള് ഇത് വേണ്ട കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണെ. ഇതിൽ ആള് വിളിച്ചാ കേൾക്കൂല. ഇത് വേണ്ട. അയ്യേ
പൊറാട്ട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പൊറാട്ട അതിൽ കാല് വിളിക്കും. ഫോൺ വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ കേൾക്കൂല കേട്ടോ. ഷാഹിദ ഫോൺ വിളിച്ച കേൾക്കൂല കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ. പിന്നെ പൊറാട്ട ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് പൊറോട്ട വേണ്ടേ? ഉമ്മച്ചിനെ വിളിച്ചോണ്ട് അപ്പച്ചി വിളിക്കണ്ടേ? ഒന്നുമില്ല, അത് വെറുതെ ഇതുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഫോൺ വിളിച്ചാൽ നമ്മള് കേൾക്കൂല. ഇതേപോലെ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ കേൾക്കൂല. ആ പെണ്ണിനാണ് കൊണ്ടേക്കോന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ കുഞ്ഞിക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ പൊളി. ഫോൺ എടുക്കുക കള്ളുടിച്ചോറ് മതി വർത്താനം പറയാം. ഒന്ന് പിക്കച്ച് അല്ലേ. ഓൾക്കിപ്പോ ഫോൺ വേണം. അതിൽക്കിപ്പോ വിളിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഓല്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നേരെ 10 മണിയാകുമ്പോ വരുള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടത്. അവിടെ എന്തോ തിരക്കേക്കാരോ. കാർട്ടൂൺ കണ്ടുപിടിക്കും. ഹലോ, ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക. നമുക്കൊരു 125 സബ് ആകണേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തോടെ നമ്മളൊരു 125 സബിലേക്ക് എത്തും. കാണുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. പെലെ ഹായ് ഇസ്രായേൽ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ഇന്ത്യയുടെ കളിയുണ്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ. അതാ കണ്ണമ്പ്ര വരാത്തത് അല്ലേ? രണ്ടെണ്ണം പിന്നിൽ നീന്നതാ. 2-1 നീന്ന 4-2 The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. There's the whistle, and here we go. Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman. What's more, a remarkably good strike rate, actually. Very true. Just another level of his expertise, Peter, but his reading of the game, for me, is masterful. Rijkaard simply refused to be outdone there. Passes coming off in quick succession here. Cristiano Ronaldo! And he was there to get a vital touch. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. Oh, what a climb! No, he didn't quite meet it right. Oh, well played, well sorted out. And the pass is intercepted. Now it's Fieri. He's gone for goal. Oh, that was a half-decent effort. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then.
Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. He's tried one! The crowd reaction tells you just how close that was. He's not happy, and you'd expect that, but at least there's plenty of appreciation for what was a genuinely fine effort. ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കട്ടോ പ്ലീസ്. No, that was never going to make it. It's a pretty loose pass. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Spread out to the left. It's loose, and there's a race for the ball. മറ്റേ കേരളീസിന് കിട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഡിവിഷൻ 2 വരെ പോയിട്ടുള്ളൂ. ഡിവിഷൻ 2 ഉള്ളവർക്ക് It's a decent chance to counter-attack. Robertson is always looking to play quality balls. Now it's Eto. He's shifting through the gears here. It's Nedved! Oh, that is very close. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. അങ്ങനത്തെ ഇപ്പൊ 0-0 still. No lack of chances, though. Well, it's certainly not a drama affair, Peter. It's had its moments. Not the most accurate pass. Nedved. Gattuso. Oh, well played. That has snuffed out the danger. And the counter is on. Mbappe. Takes a shot. And he has kept it out somehow. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And it's Robertson. Robertson got a long way forward to join the attack. And he's got the beating of his man. No foul, says the referee. Kokchu. That is ended up in no man's land. Now he's got space here. Oh, that's ambitious. And it's played in. And he's taking no chances there. Oh, well played, well played. Kokchu. They need to play this quicker in transitions like this. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Oh, a delicate chip through, bumps him off it and wins back the ball. Threads one in, Baresi kept aware, and it is reclaimed easily. Mbappe. Check, gets it away. And that is a little undercooked. Gattuso cuts it out. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Nicely worked. Oh, nicely intercepted. Robertson. Mateus. Kokchu. Raul. Cristiano Ronaldo! Oh, the keeper's done ever so well. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Corner number 2 then. He's got tall. Harmlessly behind. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Kokchu. And here's Mbappe. Out to the left it goes. Hi, He's got plenty of space out wide here. Welcome back. It's a mighty effort. Welcome back to He my will be stream. livid with himself. ബെൻബോൾ ലൈവ് നിർത്തി. ആ ശരി ശരി. ബെൻബോൾ ലൈവ് നിർത്തിയോ? Now that looks a decent ball.
Baresi kept his eye on it, and he's there. Looking here to chip it through. That's a lovely, neat pass. And we've reached half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. And we're off again. So the first half brought no goals. And he's managed to get rid. Raul is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. Now it's Eto. Mateus. No, he's just misjudged that one. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And that's the end of that. It all started well enough. Raul. And it's Kukcu. Now this could be a chance. That's just playing it safe and simple. Manchester United have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. There's the shot! Toure getting this one clear. And here's Mbappe. Here's Vel, and the shot! Oh, that is rather wayward. He'll be irritated with that, Peter. He really did spring into life as he made his run. Baresi gathers from the goal kick. Nedved. Well, that pass isn't the best. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Nedved plays the game a step ahead of almost anyone. That's beautifully weighted. Oh, great save! Good try. The outcome could so easily have been different. Eto usually is so good from that range. He didn't quite connect as he can, though. An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Yeah, typically for him, that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Manchester United have the chance to go the other way. And this is Ronaldo. No messing about, just bludgeoned away. Manchester United have reclaimed it. Plenty of action at either end, just nothing to show for it. Yes, and it's been far from uneventful. We've had a healthy amount of attempts at goal from both teams, and with this kind of ambition, we may not have to wait too long. And it's Rijkaard. The ball goes in. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Now it's Bale. Knocks it out wide.
That's an excellent interception. And he's there to belt it away. Bullet has a look and plays it forward. Barcelona perhaps contemplating their next change here. And he's cleared it out of harm's way. Great defending, strong and determined. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Danger averted for now. Played out wide. Well read, nice interception. Can he get it through? Chance here to counter. Can he get on the end of this? Well, he got rid because he was under pressure. Cristiano Ronaldo. That's just playing it safe and simple. Listen, it may well finish this way because it's been so tight all the way through, but equally, we might still get a moment of magic, a mistake, or a refereeing decision to influence otherwise. Zanetti. They'll want to make the most of this turnover. And here's Cristiano Ronaldo. Zanetti. No question, this is the man you want to get onto the end of things. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. That has been slung. Real chance! All hands on deck for this one. Robertson with the short one. Shoots! Yes, he's done it! Save the best for last! Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Manchester United take what looks to be a decisive lead. Well, the last moments now, Peter, are going to be very frantic. There's still time for a twist or two yet. And it's played forward. And that's that. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals. ഇതിന്റെ കയ്യാരം കെട്ടിട്ട പോലെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പോലെ ആരാടാ അറിയില്ല എന്താ പറ്റിയെന്നോ എനിക്ക് എന്തിനാണോ ഇവര് ഗംഭീരൊക്കെ കളിക്കണേ ശരിയാണ് എനിക്ക് വരുന്നവരെ കളി കാണുമ്പോ അയ്യേ ഒരു മാസം മുന്നേ റമീസ് ഫ്രോ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നോ? എനിക്ക് 2 മാസം ആയി എനിക്ക് ഈ പ്ലെയർ ഇല്ല. എന്റെ പ്ലെയർ ഒന്ന് പഴയതായില്ലേ, അന്ന് തുടങ്ങി എന്റെ ഒരു ഫോർമേഷനും വർക്കാവണില്ല. സത്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ഒലിവർഗാൻ വന്ന സമയത്തുള്ള അപ്ഡേറ്റ് എന്തോ കാര്യമായിട്ട് നടന്നിരുന്നു ഒരു സംഭവം. അന്ന് തുടങ്ങി പ്രശ്നം എനിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട്. എന്റെ പോലെ തല ഊട്ടിയടിക്കടാ കോസ്റ്റ്യൂമ. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടോ. പക്ഷെ സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ടാവുന്ന മിക്ക ആൾക്കാരും ബാഴ്സലോണയിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ എന്നെ വെറുതെ ചിരിപ്പിക്കാൻ. കാലുമ ബോളും കൂടി ഇല്ല.
പുറകിന്ന് അവളൊക്കെ പുറകിന്ന് ഉടനെ കാര്യം കറിയും എനിക്കങ്ങനെ വല്ല ശരിയാവും പിന്നെ ഇറക്കുക The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. So off we go then. Well, there is the unmistakable figure of the charismatic Eric Cantona. Poet, philosopher, player extraordinaire. Perhaps one of the most compelling characters ever to grace a football field. Yeah, and don't forget, an inspirational leader too, who always rose to the occasion. And he'll have a busy game being both the team's engine and leading the attack. Never to be forgotten. That's an excellent interception. Lam. Can he get on the end of this? Oh, he's seen that early, used a certain sixth sense. Nicely aimed pass. And it's Messi. Messi going face to face with his great rival. Oh, it's a promising build-up, this. Chance for a shot! Not the most accurate pass. Messi, nicely spread, and instinct climbs up big. It's hit the crossbar. Well, they've got it back in a hurry. Lam aims beyond the defence. Shevchenko! Cleared away. It's been pretty high-tempo stuff from the off here, Peter. A good show of intent, I would say. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some... Takes a shot! Oh, extraordinary. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And he's had it nicked away. Shevchenko! Good first touch and almost as good a second. Shevchenko brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. The pressing's intense and it's paid off. That's an imaginative pass. Maldini. And that's put paid to a promising move. Looking for a runner, picked out brilliant shapes to shoot! And he was there to get a vital touch. Shevchenko actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And we have our very first corner. They've played it short. Maldini. Barcelona are looking to go forward now. And it's Messi. Pass is coming off in quick succession here. And that has been cleared. Has a look and plays it forward.
Barcelona are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Kaká. He's in a good position here. Toure attempts a clearance. And it's Eto'o. No, he refuses to take the bait. Now it's Shevchenko. Cantona. Ferdinand deals with that comfortably. And he's managed to get rid. That has ended up in no man's land. Nedved. Maldini. He's a sharp little ball here. And that pass just didn't quite work. That's a cute ball. He's in plenty of space here. He's in space and looking for options. And it's played in here. And that's been won straight back. Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Lam. Added Subimendi. Neatly clipped into space. Nice interception, well timed. Not the most convincing of passes. And it's Messi. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Cantona. And here's Shevchenko. Well, at least they acknowledge the effort. And the referee brings the first half to a close. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. So your views on the first half? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks. But they really need to up their quality too. പുതിയ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക. The score here still 0-0. There's the shot! And kept out by the most elastic of saves. Shevchenko is offering a wry smile there. Messi goes short. Real chance! Oh no, a quite unbelievable miss. Look, we've all been there. Not that it'll make him feel much better at the moment. Hello. Hello, mic test ചെയ്താ. Now it's Shevchenko. Oh, that pass isn't the best. A lot of space here, a real opportunity. Subimendi. Barcelona trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a lot. And Messi! Loose ball now, there's a chase on to retrieve it. Oh, super chance! It's there! Dependability is one thing, and he brings that to his game, but that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here, because he ഇതേ didn't മൂന്നാമത്തെ have the കൊല്ലാണ്. greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. ആ ഈ ഫുട്ബോൾ വന്നിട്ട് അടുത്ത തവണ ലാസ്റ്റ് ഈ ഫുട്ബോളിൽ ആദ്യം Barcelona have penetrated for the first time. And the finish! And yes, it's there! A game of thrills. ഹലോ, ആരെങ്കിലും വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. Yeah, and analysis of the goal should take a back ഏതാ seat manager? to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. മൊറീനോനെ റമീസ് കളിപ്പിച്ചില്ലേ? The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Barcelona grab the equaliser, and we're all square.
Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche സംഭവം about how മറ്റേ teams can ബലെ lose ഒന്ന് focus സ്പീഡ് after ഉണ്ടാവും ട്ടോ scoring, പാസിനും but ഇതിനൊക്കെ you still have to ക്വിക്ക് take കൗണ്ടർ. your chances. Brilliant. ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും Yaya ഉണ്ടാക്കി Toure കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ gets the foot പറഞ്ഞത് ഈ in ഊജും and wins the ball. എല്ലാവരും ഇന്നെ ഹോട്ടലിൽ നേരം വയ്ക്കിയാലും ഞാൻ തന്നെ കാരണം. Now it's Vieri. Yaya Toure. Nicely shaped ball. Now that's well seen too. And now the breakaway. Now it's Shevchenko. Thuram knocks it into space. Pass somewhat off target. Cantona. And here's Shevchenko. Nedved. And Mateus. Oh, he's found support out wide. Eto'o. Oh, that's surely a foul. Free kick. അതിനൊരു അഡ്വാൻറ്റേജും കിട്ടാൻ പാടില്ലല്ലോ, അതിനാണല്ലോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കാട്ടിയത്. രാത്രി Both sides then ശുഭരാത്രി. taking this chance to turn to their benches. Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Almost 75 minutes on the clock now. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. And this is Shevchenko! Now, who's going to be first to this? This time, surely! Goal! Barcelona! And they've got their lead back. Oh, high-quality goal. Lovely first touch. Sumptuous second. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. Barcelona get themselves into the lead. What a great time to score, but it does give the manager a real headache. Does he sit on this lead now, or try and finish it off? Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Applies the finish! അതെ അതെ അതെ, അതതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിസം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പണ്ടൊക്കെ ബസ്സിലൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാൾ ഇതായ അതിന്റെ ഫീൽ ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഗോൾ അടിച്ച് ജയിക്കായിരുന്നു റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയ ആളുണ്ടെങ്കിൽ. അതൊന്നുമില്ല. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward. That was travelling. Played into space. No, he's just misjudged that one. And that's a good-looking ball. Into the last 5 minutes. Expertly cut out, really nicely done. Barcelona can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Thuram. Pull it. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Messi, a player who needs no introduction. Kaká. Out towards the flank. Pepe. Kaká, who does have an assist to his name. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Pepe. Now it's Raul.
Kaká has crossed into the middle. Ferdinand getting this one clear. Caught offside that time. And that is ഹലോ, that. ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് Well, ചെയ്യുക, that was സബ് ചെയ്യുക. intense, an enjoyable contest that either could easily have won, ultimately decided by just the odd goal. നമുക്ക് So മറ്റേ what do എന്താ you take പറയാ, away from it all, Jim? Barcelona definitely struggled to get going. That was sensed by their support early on, and it just compounded the frustration. നമുക്കൊരു 9 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും And കൂടി all ആയ that remains for 125 me സബ്ബാവേ. is to thank Jim Beglin. 9 That's it for സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും us കൂടി tonight. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ A very 125 good evening സബ്ബാവും. to എല്ലാവരും one and ഒന്ന് all. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പവർ ഷൂട്ടിങ് രക്ഷയില്ല, ഒരു രക്ഷയില്ല എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കളിക്കാൻ. അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഓടടോ, ഒന്ന് എവിടെ ഓടണം? റണ്ണ് ഡാഷേഴ്സും ഇല്ലാന്ന്, ഇപ്പൊ ഡാഷ് ചെയ്യാൻ പോലും ആളില്ലാണ്ടാക്കി കളഞ്ഞവൻ തന്നെ. ഓക്കെ, അവിടെ കിടക്കണ, അവിടെ ഉരുണ്ട് വീഴാണ്, പെരണ്ട് വീഴാണ്. അയ്യോ, അടിച്ചണ്ണാക്കി കിട്ടിന്ന് പറഞ്ഞു. ഹലോ, ആരെങ്കിലും വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. നോക്കണ്ടല്ലേ, ഒട്ടും കിട്ടൂലല്ലോ മെസ്സിനെ. എന്തേ മെസ്സി? മെസ്സിനെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വിരിത്തി കളഞ്ഞ അവിടെ, ആ ഉറക്കി കളത്തി മെസ്സിനെ. ഛേ, ആരാണ്? ഉറപ്പാണത്. ആ മറ്റോനോ? അതെന്തിനാ ബ്രോഡെ ചൂണ്ടാ, എങ്ങനെ എന്നിട്ട് ബ്രോഡെ ചൂണ്ടാൻ നോക്കിയത്? അത് ശരി. ആ ആ ഏ ഓ ആ ഓ നമ്മള് മറ്റേ വല്ല LKG പയ്യന്മാരാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വന്നതേക്കാരം ചിലപ്പോ. ആ അതായിരിക്കും. അതെ അതെ, ഈ കുറച്ച് എന്നിട്ട് ഒന്നും അസ്രായേലൊന്നും മുണ്ടിയില്ല. ഞാനൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് ട്രിഗർ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. നല്ല Colours നല്ല vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And already we're underway here. Jim, which player is best equipped for this game? Well, Peter, it's hard not to focus on Ousmane Dembele, a player of unbounded potential, someone who can add real width and dynamism to any team thanks to his pace and all that ability on the ball. On a good day, he can really be unplayable coming inside. Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his team. Aims beyond the defence. Takes the shot! Oh, that was nice, but not quite the end product required. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Excellent challenge there, uncompromising. Anderson. And here's Mbappe. Oh, looks like he's been taken out there. Porto with the corner, there first. And it's been taken short. And the shot! Goal! Porto!
Well, it's taken a big deflection, but boy, he will want that one. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. Ah. And it's Balde. Mbappe, he has found the way through. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Oh, look at the space here. Oh, such a clever touch. Shot, surely! Off the post. Thuram gets rid without sophistication. Over to the other side. Well spotted. Anderson. And here's Dembele. It's Dembele! Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Ambitious ball here. That looks a cracking ball. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Can he get on the end of this? And it's Pedri. And here's Dembele. Can he finish? In for the pieces. Oh, the ball's run loose here. The pressing's intense, and it's paid off. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Oh, super find. Nedved conjures time and space where few can. Tries to play it through. He's shifting through the gears here. In comes the corner. Porto have their second corner now. Xabi Alonso goes short. Barcelona are looking to go forward now. Timber cuts out the pass. Oh, he's going to be disappointed with that. Now, he's got space here. That's good vision. Timber gets across to intercept that. ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ മറ്റേ ബംഗാളികൾക്ക് കാരണം നമ്മൾ ജയിച്ചാല് കാരണം ഓലെ പുറത്താക്കും ചെയ്തു പാകിസ്ഥാൻ കളിക്കും ചെയ്തു. Taken off it pretty forcefully. Toure എന്താ എന്ത് അബ്രാറല്ല വേറൊരു ചങ്ങായി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എന്തോ ഒരു അയ്യൂബോ അങ്ങനെ ആ താരിക്ക് ഓനടിച്ചിട്ടില്ല. Xabi Alonso, Toure cuts it out. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Van Dijk. എത്ര വിക്കറ്റ് പോയാണോ? Just 5 minutes left until the break. Xabi Alonso, Porto looking to pass their way through. Alexander-Arnold. Anderson. Passing nice and neat. Is there any support? He might not need it. It's run loose. Who's going to get there? Played out wide. Gattuso, and now the breakaway. Great vision. No, again there's no way through. And that is going to be the final action of the first half. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff.
Well, let's not beat about the bush. Hello, Peter. It's ആരെങ്കിലും been കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ very like ചെയ്യുക, flat, and sub the ചെയ്യുക, supports please. have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. And hostilities have resumed at the start of the second half. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Maldini gets over and intercepts. ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഒരു ലൈക്കും ചെയ്തല്ലോ സൈപ്പർ. Shoots! It's in! And there we have it, the 2-goal cushion. ഹായ് റമീസ് ബ്രോ, വെൽക്കം A moment that വെൽക്കം ടു needed മൈ സ്ട്രീം. composure, and he had plenty of it. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. നല്ല മഞ്ഞ കളറുള്ള സ്ഥലം, ആകപ്പാടെ കണ്ണ് കുളിക്കുന്നുണ്ട്. Things starting to look very comfortable. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. താങ്ക് യു റമീസ് ബ്രോ ആൻഡ് താങ്ക് യു സൈഫർ. റൈഡ് തന്നതിന് റമീസ് ബ്രോക്ക് നന്ദി. Well, there's the clearance. Porto have the chance to go the other way. Alexander-Arnold. And it's Alexander-Arnold. And Balde. And it's Van Dijk. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. It's a good spell of possession, this. Mbappe running with the ball. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Great chance! Oh, no shortage of confidence there. Anderson clearly is trying to be too clever there. He should have gone with his instincts. Bumps him off it and wins back the ball. Out to the left it goes. Comes under pressure and it's come loose. Still no way through. The defending here is resolute. Timber. Balde. Van Dijk. Xavi Alonso. And it's Timber. Van Dijk. Timber. വീണ്ടും Passing സൈഫർ. is crisp and sharp. And it's Pedri. Another pass just keeps it ticking over. Out towards the flank. Mbappe picks it up out wide. Thuram defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Well, for me, Peter, I think it's all too pedestrian and slow. They need a large injection of purpose now. They'll want to make the most of this turnover. No, he's just misjudged that one. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Pedri. Alexander-Arnold. Anderson. Van Dijk. മൈൻഡ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇത് മൈൻഡ് ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ Balde, who's set up one goal so far. Just about up to 75 minutes. Now Timber. Porto finding their passes. And he's picked it up out wide. It's a decent chance to counter-attack. Oh, nicely intercepted. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Now he's off and running. Van Dijk. Threads one in. Nedved looking to get on the end of this. Nedved crosses. Pedri. Now, what about a counter-attack? Pedri. No, that's been intercepted.
Turns back here, probably the best option. Barcelona really have been second best here, second to every ball, and they can't have any complaints about where they are now. The good thing is they haven't given up, but it's not looking favourable. Passes coming off in quick succession here. Mbappe, he's on it, can he get away? Anderson! And the keeper has reacted superbly there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Balde. And it's Xabi Alonso. Anderson. Knocks it into space. And he's there to get it away. And he's only too happy to take that back. 1 minute to add, according to the board. And that will be the final act. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. It's going pretty awry, and the outcome in the end, virtually unavoidable. How would you sum up what we've witnessed, Jim? അതന്നെ എന്റെ പ്ലെയർ മോശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവനൊന്നും ചെയ്യണ്ട, അവിടെ തന്നെ പോയിട്ട് കളി നശിച്ചു പോകും. അവനാ ഗോളിനെ വെച്ച് കളിക്കാൻ കളിച്ചത്. പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ വെച്ച് ഫിനിഷർ ഫിനിഷ് ചെയ്യിച്ചു. അതേ ആളെ കൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യിച്ചില്ല. അപ്പൊ അവന് നല്ല ഫസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ഫസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതെ, അവൻ നല്ല ഫസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല വിഷമമുണ്ടല്ലോ മോനെ. റമീസ് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരെ നല്ല വിഷമമുണ്ടാവും. റമീസ് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരെ. ഓക്കെ ബ്രോ, ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ നല്ല വിഷമമുണ്ട് എനിക്ക്. അവന്റെ ഓട്ടം കണ്ടാലും അറിയാം അവന് നല്ല വിഷമമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഏതാ അവന്റെ നമ്മടെ മക്കള് കൊള്ളാട്ടാ. നമ്മടെ മക്കള് പിന്നെ നല്ല മക്കളാണ്. 5 ഓവറിൽ എത്ര റൺസ് എടുക്കണം അവൾക്ക്? 79. 5 ഓവറിൽ 79 റൺസ് എടുക്കണം. എടാ നോക്കിയടാ എവിടെ നിന്നാ ടാക്കിള് പോയത്. സിമ്പിൾ ഷോട്ട് ഒന്നും പിടിക്കാൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, ടഫ് ഷോട്ട് നമ്മ പിടിക്കും. ഇങ്ങനൊക്കെ കേറണ മോൻ ചരിത്രത്തിൽ പോലും മോൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതാണ് മോന്റെ ഒരു പ്രശ്നം. എൻജോയ്മെന്റ് കിട്ടും തോറ്റാലും ഒരു വർഷമില്ല കേട്ടോ. പറയാം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പാസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചാണ്. വെറുതെ നമുക്ക് പണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്രണ്ടിലോട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ എന്റെ കളി. ഇപ്പൊ എന്തേ ഇപ്പൊ നേരത്തെ കളിച്ചായിട്ട് എന്തേ കളിക്കാത്ത പോവാൻ? അതല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും റിസ്ക് എടുക്കരുത്. ജയിക്കുന്ന മാത്രമേ അതുപോലത്തെ റിസ്ക് ഒക്കെ എടുക്കൂ. എല്ലാം എടുത്ത കൊനാമി അവസരം തരൂല. അതെ, കിട്ടുന്ന ചാൻസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തോണം. കൊനാമിയുടേത് അത് നമ്മൾ മിസ്സാക്കിയ ഉടനെ നമുക്കെതിരാവും. പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടാലും അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. മെസ്സിയല്ലടാ, മെസ്സിയല്ല. ഇനിയെങ്കിലും കൊനാമി കൂട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്ക്. മെസ്സിയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. മെസ്സി 3 പേരെ കൊണ്ടാണ് തള്ളിക്കണത്. എന്നിട്ട് നോക്കിയടാ എന്താ പറയാ, എവിടെന്ന് വരെ തള്ളിയിട്ട് നോക്കിയവൻ വരണത് നിരങ്ങി വരണവന്റെ പ്ലെയർ. കണ്ടത് എവിടെ വന്നേന്ന്. വെൻബോൺ ഹോയ് അഗൈൻ, വെൽക്കം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നില്ലേ? കേൾക്കണല്ലാണ് കണ്ടിന്യൂസ്. കണ്ട മോൻ കണ്ട മോൻ. ദേടാ പീറ്റർ സ്മൈറ്റിൽ കാലൊടിച്ച് കളഞ്ഞ ഒരു മതിൽ കെട്ട് വന്ന് വീണായി അവിടെ. നാളെ 10 ആടാ നോക്കാം. ഞാനേ എനിക്ക് അമ്മായി കണ്ടിട്ട് നല്ലോണം സെറ്റാക്കാന്നാലും.
നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. തൽക്കാലം അദ്ദേഹം വരട്ടെ, ഇദ്ദേഹം വരട്ടെ. നോക്കിയാൻ പോരാ, സെറ്റാക്കാം. എനിക്കാനും വൈകണം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണികൾ വരണം. അങ്ങനെ ആ ഫ്ലോയിലാണ് പോണത്. സെറ്റാക്കാം നമുക്ക്. ഇടയിൽ ഒന്ന് ഇരുന്നതാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഡിസ്കോഡ് വരാൻ പറ്റിയില്ല. അത് പിന്നെ എനിക്ക് പോയി. എന്താ മോനെ, എന്താണ് ഈ കാണുന്നത്? ഉടായ്പ പോസ്റ്റിന്റെ അകത്തുനിന്ന് കൂടി തട്ടി കളഞ്ഞേക്കണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി 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 മോശം. സെക്കൻഡ് ഗോൾ. ഇറ്റ്സ് മൈ എന്റർടൈൻമെന്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് മൈ എന്റർടൈൻമെന്റ്. എങ്ങനെയാണ് പാസിന്റെ ഗതി? ഗോൾ. 10 തിരിച്ചു കയറി. നാളെ എനിക്ക് ഷോർട്ട് സെറ്റിംഗ് പറഞ്ഞു തരണം. മോർ റീച്ച്. ഷോർട്ട് സെറ്റിംഗിന് മോർ റീച്ച് അല്ലാടാ, നമ്മ ടൈമിങ്ങിന് ഇടാന്നുള്ളതാണ് ഷോർട്സിന്റെ പ്രത്യേകത. മോർ റീച്ച് അങ്ങനെയല്ല. അത് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കാണും, ആൾക്കാർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് ഷോർട്സിന്റെ കഥ. നന്നായി. എന്ത് പണ്ടാരൊക്കെ നീ കാണുന്നത്? എഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നോക്കാം. നാളെ എന്തേറ്റാണ് റീച്ച്? എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് റീച്ച് കണക്കായിരിക്കും. റേസിംഗിന്റെ നോക്കാം. ഒരു ഡിഫൻഡിങ് ഇറക്കണ്ട. കോർണറാ നമ്മളോട് ചോദിക്കാണ്ടോ? നമ്മൾ സത്യത്തില്ലല്ലോ കൂട്ടാ. അത് എപ്പടി ഇനി ആരാ? ഇൻഗ്ലൂ കണ്ട് ഒരാളെ കൂടെ ഇറക്കാം. നമ്മൾ നെയ്മർ ഇറക്കി. കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു പെർമിഷൻ. ബൈ, സീ യു ടുമാറോ. ഓക്കെ നാളെ കാണാം. 10 മണിയല്ല, നാളെ കാണാം. സീ യു ടുമാറോ 10 മണി. ഓക്കെ 10 മണി. 10 മണി 11 വരാം.
കൊണ്ടുപോകണം ബാറ്റ് ഷൂട്ട് നമുക്ക്. ഓഫ്, കുറച്ചും കൂടി മാറി കൊടുക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ. നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഓഫ്, സ്റ്റിക്ക് ബ്രേ. എൻ്റെ പൊന്നേ, എനിക്ക് വയ്യ ചിരിക്കാനായിട്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ ഹെഡിങ്. നിർത്തിയവൻ. എന്താണ് 53-ാം മിനിറ്റിൽ 4 മണിക്ക് സ്കൂൾ വിടും, 3:45 ഇറങ്ങിപ്പോയത് മോശമായിട്ട്. മോശമാണ് കേട്ടോ. മോശമാണ് ഇതൊക്കെ, ഭയങ്കര മോശമാണ്. നീ എന്താ കളിക്കണ്ട അല്ലേ? ഹലോ, ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക. ഓടി വന്നിട്ട് ആരാണ്? ബ്രോ മ്യൂട്ടിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയാലോ, ഓടി വന്നിട്ട് ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല ചെയ്യാ. അങ്ങനല്ലേ. എവിടെ സെറ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എങ്ങനെ ഇടാം? 13 അതുപോലെ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ്. ഇടാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട്.
സീഡിയോടെ വേണോ സീഡി വേണ്ടല്ലോ. ഡിസ്ട്രോയറൊക്കെ ആയി സെറ്റായി അടിക്കട്ടെ. ഇത് കളിക്കാൻ കയറി 5 കളിയിൽ നിന്ന് 3 കളി വിന്നായി ഇപ്പൊ. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 2 കയറിയതിനു ശേഷം പിന്നെ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒക്കെ തുടർച്ചിട്ട് താഴ്ത്തി. അല്ല 3-ലല്ലേ ഇപ്പൊ 2 ഇതന്നെയല്ലേ ഇപ്പോഴും? അല്ല 2-ന്ന് 3-ക്കായി. അത് ശരി. അല്ല 3 പിന്നെ 3-ക്ക് എത്തിയിട്ട് 2-ക്ക് എത്തിയിട്ട് തോൽക്കൽ തുടങ്ങിയതാ. പിന്നെ ജയിച്ചിട്ട് തന്നെ എല്ലാരും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 2 എത്തിക്കാൻ പിന്നെ ഇപ്പൊ കളിക്കരുത്. അല്ല ഞാൻ എന്ത് കണ്ടന്റ് എന്തേലും വേണ്ടേ? അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ കളിച്ച് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് യൂസ് യുവർ സെക്കൻഡ് ഓ അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ പ്ലേ ലെറ്റ്സ് പ്ലേ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട്. ഇപ്പൊ നാളെ കുഴപ്പമില്ല. നാളെ നമ്മള് മണ്ടേ സംഭവങ്ങളല്ലേ കളിക്കുക. അതും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് നാളെ ഷോർട്ട് ടൈമിന്റെ ഒരു ഏതോ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിന്റെ ഇതാണ്. ഏതൊക്കെയോ വലിയ വലിയ പാവങ്ങൾ വരണ്ട് കളിക്കാനായിട്ട്. പെലെ, മുള്ളർ, സൺഹ്യൂമിൻ, സല, റൈക്കാർഡ്, പിർലോ, തുറാം, സെനേറ്റി, ഡിസെല്ലി, വാൻഡേക്കോ, ലിവർസാൻ. കളി ജയിച്ചുട്ടോ. ഇന്ത്യ 61 റൺസിന് ജയിച്ചു. ഇന്ത്യക്കാരും മിടുക്കന്മാരല്ലേ. ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനൊക്കെ വന്നാൽ ഇന്ത്യ മരിച്ച് കളിക്കുകയും ചെയ്യാം. വാശിപ്പുറത്ത് കളിച്ചോളും. അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകത. കാരണം അതൊരു ഇഷ്യൂ ആണല്ലോ. പ്രിവിലേജ് ഇഷ്യൂ പോലെയാണ് അവര്. പാകിസ്ഥാനായിട്ട് ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനാ ജയിച്ചിട്ടെന്നുള്ള മൈൻഡിലാണ് ഇന്ത്യ കളിക്കണത്. മറ്റേ T20 വേൾഡ് കപ്പും ലാസ്റ്റ് T20 വേൾഡ് കപ്പ് ആരെടുത്ത്? ഇന്ത്യ ലാസ്റ്റ് 2024. ശരി. വിരാട് കോഹ്ലി ആരാണ് ക്യാപ്റ്റൻ? രോഹിത് ശർമ്മ. കഞ്ചറിങ് 4 റെമിസ്രോ കണ്ടോ? ലാസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ഇല്ല. ഫസ്റ്റത്തെ 3 എണ്ണം കണ്ടാണോ സെർവറോ? ഇല്ല, ഞാൻ ഇത് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കണ്ടാ മതി. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല. ഇതില് വലക്കല്ലേ കഞ്ചറിങ്. പേടിയില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ. എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ വെറുപ്പാ. അങ്ങനെയും പറയാൻ പറ്റില്ല. എനിക്കൊന്നാമത്തെ ഈ നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് കിട്ടാത്ത സിനിമകളായാലും എന്തായാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര എനിക്ക് കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം കിട്ടില്ല. അല്ല പ്രായത്തിനെ പേടി അതിൻ്റെ ഒന്നല്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഷോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കണ്ടിരിക്കും. കാരണം 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റല്ലേ പോകണുള്ളൂ. അങ്ങനെ അതെ. ഫുഡ് കഴിച്ചാ അത്രയില് അഴുക്കാനാ പോയത്. ഞാൻ ജയിച്ചിട്ട മാനേജറെ മാറ്റിയപ്പോ മാനേജർ എനിക്ക് വിജയം തന്നു. ജോസേ അതെ. പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ കിട്ടും. എന്റെ മോനെ അവന്റെ പെലയും മുള്ളറും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബ്രോ എന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ വരുമ്പോ ഞാൻ PC-യിലാണ് ബ്രോ കളിക്കുന്നത്. ബ്രോ PC-യിലാണോ കളിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല PC-യിലല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലേ. നീ ഉദ്ദേശിക്കാത്തൊരു കളിയുണ്ട് മോനെ. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എന്നെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ മൂഞ്ചി. പിന്നെ മൂഞ്ചിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. നമ്മൾ ഏതാ എന്റെ ടീമിന്റെ ഒരു കഴിവ് നോക്കി. അല്ല ഫോണിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല ബ്രോ. ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു കാരണം അങ്ങനത്തെ ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലേ. അതായിരിക്കണത്. ആരാ ഓടിയത്? ഞാൻ PS5 ആണ്. PS5 ആണെങ്കിൽ ബ്രോ നമ്മുടെ ഡിസ്കോഡിൽ ജോയിൻ ആയിക്കോട്ടെ. ഇവിടെ അസ്കർ ബ്രോ ഒക്കെ PS5 തന്നെ കളിക്കുന്നത്. വേറെ സ്ട്രീമേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളൊപ്പം. പിന്നെ 10-11 പേര് കളിക്കണവരുണ്ട്. കൊള്ളാട്ടെ ടീം. പിടിച്ച് നിക്കണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ പിടിച്ചിക്കണ്ട്. പക്ഷെ PC ആയിട്ട് പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാൻ പിള്ളേര് കാര്യം
സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ട്രിപ്പിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ കൺട്രോളർ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും പിന്നെ കൊനാമി ഓൺലൈനിൽ. Strike card. Nice play. I like it. I like it very much. I only hate this item. ഉദ്ദേശിച്ചാൾക്ക് പോകാത്ത കൊനാമിയുടെ സിസ്റ്റം. അത് വെരി മച്ച് നൈസ്. PS5 ആണ്. ഡിസ്കോഡിലുണ്ട് കേട്ടോ ബ്രോ. ഡിസ്കോഡ് ജോയിൻ ആയിക്കോ. ഡിസ്കോഡ് നിങ്ങളെ മുകളിൽ വരുന്നത് അതില് ബ്രോ ജോയിൻ ആയിക്കോ. മിഡ്ഫീൽഡിൽ ബാൾ വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. കസമീറൊക്കെ കുഴപ്പം ഹെഡിങ് വിൻ ചെയ്യും. എന്റെ പൊന്ന് ഷൊണ്ണായികളെ, എനിക്ക് വയ്യമ്മമാരെ കൊണ്ട്. അമ്മമാർക്ക് അറിയാം ഓടിയെത്തൂലാന്ന്, അപ്പൊ ഒട്ടും ഓടണില്ലാന്ന്. അയ്യോ അൺഹ്യൂമൻ ബ്ലിസ് കളർ. യെസ് ഐ നോ. രണ്ടാമത്തെ കുളവന്റെ. അയ്യോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞപ്പ കിട്ടണത് വരെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടാണിപ്പ. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഓളിങ് കിട്ടുന്നവരെ എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടെന്നിപ്പ. മറ്റേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ ഉദ്ദേശിച്ച കാരണം എന്താ പറയുക എങ്ങനെ കളിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ആ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കളിക്കാൻ. മൈൻഡ് നല്ല കൂളായി. എന്തോരം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല വേണ്ടപ്പ. വളരെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ്. I am still frustrating. എനിക്ക് കളി തോക്കുന്നതിൽ വിഷമമില്ല, പക്ഷേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗോൾ അടിച്ചാൽ മതി. ഇതിപ്പോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എണ്ണം പുറത്തോട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടത്തിൽ ഷോട്ട്. ഹലോ, 3 വാച്ചിങ് ഉണ്ട്. ആരോടാണ്? ഇല്ല, മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞത്. മറ്റേ നമ്മളെ കടയിൽ പറയൂലേ, പുട്ടുണ്ട്, മുട്ടക്കറി ഉണ്ട്, അപ്പം കടലക്കറി ഉണ്ട്. ഏതാ വേണ്ടത്? എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാ. പുതിയതായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാ പ്ലീസ്. 3 വാച്ചിങ് ബഗ്ഗാവുന്നുണ്ട്. 3 വാച്ചിങ്ങായിട്ട് കിടക്കുന്നു. പിടിച്ചത് കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച തട്ടിയ പോലില്ല. അപ്പൊ ഓരോ 30 മിനിറ്റിലും ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ലൈവ് കേൾപ്പിക്കുക, നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരേ ഡയലോഗ് തന്നെ സെയിം ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെൽക്കം ടു ദി സ്ട്രീം മാറ്റിയസ്റ്റർ. അപ്പൊ മറ്റേത് മാത്രമേ കുറച്ചും കൂടി ക്ലാസ് എടുക്കാനുണ്ട്. നന്നായിട്ടുണ്ട് കൂട്ട. വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. വളരെ നല്ലൊരു ഇതാണല്ലേ. അതെ, തുടങ്ങി. സീസൺ 2 അല്ല, പിന്നീട് 23 തന്നെ ഇറങ്ങി. കയറി ഇറങ്ങാം, നമ്മള് തോറ്റാ ഇറങ്ങും. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാ നമ്മള് അടുത്തതില് ഡിവിഷൻ, പിന്നെന്താ വെച്ചാ ഡിവിഷൻ 6 ഡിവിഷൻ 9 അങ്ങനെയാണ് ലോക്കുള്ളത്. പിന്നെ എന്താ ഗുണച്ചാല് അടുത്തതില് വരുമ്പോ നമ്മള് ഡിവിഷൻ 4 വന്ന് നിൽക്കും. അത് 6 വേഗം ആയിരിക്കും, പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. Reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best.
എന്തേ എന്തിന് ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ ഇപ്പൊ കളി ഓഫ് കളി ഞാൻ കണ്ടു. കളി ജയിച്ചില്ലേ? ശരി. Any attack containing Raul is a frightening sight for any defence. Well, when you think about it, most of his will put themselves before the team. But Raul is different and has a greater appreciation for all that and likely to put others in before himself. Threatening run, but a just spot on and he made the goal look an awful lot smaller. Mbappe was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Well, the chip pass hasn't quite come off. They'll want to make the most of this turnover. Now it's Raul. Pass is just off target. That's just playing it safe and simple. Yaya Toure. Pull it. Marquinhos. Can he get it through? Oh, that's a key interception. Pull it. Pretty cagey early on from both sides. Schlotterbeck. And it's Hernandez. That's beautifully weighted. And the finish! Oh, how good is he? Oh, it really is a finish of the highest order. Wonderfully smooth, smart and slick. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs. And when you keep plugging away, that will happen. So, a breakthrough already. Oh, perfectly measured. It's Vieri! And kept out by the most elastic of saves. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And we have our very first corner. Expertly cut out, really nicely done. And he's heaved it away. Vieri is someone with real dynamite in his boots. Plays a sharp little ball here. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. It's a pretty loose pass. It's an inviting-looking ball, that. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. It's their second corner of the game. Keeper's dealt with that. And it's Gattuso. And now they can spring out of defence. What a throw in. Hello, ആരെങ്കിലും വാച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക. Mbappe, Raul. No messing about, just bludgeoned away. Chance here to counter. Now it's Hullet. Gattuso has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Not the most accurate pass. Sanchez chooses to deal with it himself. And he's straight offside. Good read, needed to be. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to
get on the turn. That has not gone well. आजी बन के Nicely aimed pass. Great vision. Ball looks a good one. There's the shot! Hernandez gets it clear. Oh, he's going to be disappointed with that. शे Kamavinga, not getting too much time on the ball here. That is good pressing. Oh, terrible pass. Now, can they get him away? Well, he was clearly disappointed with that pass. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Tries to play it through. എന്തോ ആവുന്ന And the cross comes in. Kukcu. Mbappe. Oh, good read. That was well played, well stopped. Oh, Red, nice interception. There's the whistle for half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Yeah, you don't get Hello, any points for ആരെങ്കിലും stating the obvious, Peter, but thankfully this is Bekia, still very Sabia, savable. Keep things simple, Kamendia, keep the intensity high, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ and hope for an സംസാരിച്ചിരിക്കണം early goal. If that happens, it's a game changer. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Barcelona. And the shot! I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. And I bet you the keeper's very relieved. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And again, they're pressing effectively. Now that looks a decent ball. Mateus. 174 177 174 That's an excellent interception. Mateus. Looking to play him in. Can he finish? It's in! And this is getting better and better. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Just way too good, Peter. The keeper was കൊനാമിക്ക് never എന്തോ going to തെറ്റ് stop him. പറ്റിയതാ മിസോർ എന്നെപ്പോ തന്നെ ഡിവിഷൻ 2 ആക്കണ്ട കൊണ്ടു Spain are now തോന്നിയമായിരിക്കില്ല luxuriating in a two-goal lead. We're looking at a very different game now. The command has been established. അല്ല Mateus. എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും Now it's Hullet. And again, they run up against stubborn defending. അതങ്ങനെ തന്നെ Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Just eases him off the ball. That's an ഇതൊരു imaginative ചെറിയ pass. ടീമാട്ടോ Chiellini cuts out the pass. Gattuso. Passing is crisp and sharp. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. No luck with that dink over the top. And that is as far as they're going to go. And that is expertly dealt with. Bullet. And here's Mbappe. Can he finish? And he was there to get a vital touch. Really anticipated that well, didn't he? അല്ല, 10 മണിയായില്ലേ 10:30 ആയില്ലേ 10:30 ആ ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
We have got changes here from both sides, in fact. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Barcelona have the chance to go the other way. Now it's Hullet. Stood up well to him there. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Raul, defending of the desperate variety. In again. That's a decent clearance. Rafinha really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Pass somewhat off target. Closing in on the last quarter of an hour. Chiellini promptly onto that, and that is that. Alexander-Arnold given the lift of his goal. Chiellini kept his eye on it, and he's there. Not the most convincing of passes. Gattuso. This is the time you need that pace. Passes coming off in quick succession here. Oh, he had to make that, and he did make it. Look, this is so frustrating. Passing without any end product is just passing time. Well, that is one way to stop him. And that pass is somewhat less than ideal. Spain clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Well, that pass isn't the best. Schlotterbeck gets it away. Oh, that is asking for trouble. Barcelona are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence or attack, for that matter. Ambitious ball here. That has been cut short. Maldini. Bale looks to get on the end of this. Now it's Shevchenko. And this is Bale. And he's quick to snatch it back. Oh, well cut out, no margin for error there at all. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Back in once more. Pinches it off him. There'll be a minute of stoppage time. And that pass just didn't quite work. Gattuso. And that is that. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. അതെന്തായാലും നന്നായി. വളരെ നല്ലൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു. അവിടെ പൊട്ടിയതും എന്തുകൊണ്ടും വളരെ നന്നായി. വിളിച്ചടി. അത് തന്നെ. പോസ്റ്റ് കയറിയില്ലടാ, അവിടെ വിളിച്ച് കയറേണ്ടതായിരുന്നു. കുട്ടിഞ്ഞമ്മന്റെ കൂടെ പിന്നെ ഡാഷ് എടുക്കണമെന്ന് ഡാഷ് മോനും മിക്കവാറും ഓടാൻ വയ്യാത്ത മിഡ്ഫീൽഡർ കറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന. ഹലോ, എത്ര ഷൂട്ടായി ഞാൻ അമ്പലം പിഴിഞ്ഞ് ഷൂട്ട് വിടുന്നത്. അസ്രായിലേ, ഞാനിപ്പോ പഴയ കളിയുണ്ട കളിക്കാണ്. നല്ല ഷൂട്ട് പോകണ്ട്, അതുപോലെ വലിച്ചെറിയുന്നുണ്ടാവുമാര്. അയ്യോ വയ്യേ. അയ്യോ കുട്ടിയില്ല. ഇറങ്ങിക്കാടാ, ആള് സ്കൂളില്ലേ? ഏയ് ഇതാ പോണുള്ളൂ. പിള്ളേര് നോമ്പ് പിടിക്കുവോ ബ്രോ? ഏയ് അസ്ക്രവനെ പിടിക്കാറില്ല, പിന്നെയാണ് 19 തീയതി സംശയമുണ്ട്. 17 തീയതി നിങ്ങൾക്കതറിയാം, എനിക്കതിനറിയാം. നിങ്ങൾ മാസം നീ മലപ്പുറംകാരനല്ലേ, അപ്പൊ നിനക്കറിയണം. ശരി. പിന്നെ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാന്നല്ലാതെ
നിശ്ചയോ? നിസ്കരിക്കൊക്കെ എങ്ങനെ വെച്ചാ പറയാന്നല്ലാതെ അതൊക്കെ അറിയാം നിങ്ങക്ക്? ആ ബെസ്റ്റ്. അതറിയാൻ നിനക്ക് എന്തായാലും ഇവനെ കൊണ്ട് നോമ്പ് പഠിപ്പിക്കണം കേട്ടോ അസ്കർ ബ്രോ. എന്തായാലും പഠിപ്പിക്കണം. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ 10ാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുമ്പോ വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ പള്ളിയിലുള്ള പോയിരിക്കുന്ന പണിയെ അവിടെ സൈഡ് പോയിരിക്കുക. വെട്ടിട്ടൂടെ എനിക്ക്. ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എന്റെ ക്ലാസ്സില് 2 ഹിന്ദു കുട്ടികളാ. ഈ സണ്ണ് ഫുള്ള് പോസ്റ്റില് അടിക്കുള്ളൂ. ആ പോസ്റ്റ് കേളറാണല്ലേ, ബ്ലിറ്റ്സ് കേളറല്ല. എന്റെ മോനെ എടാ അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് നമ്മളടിച്ച് ഗോളടിച്ച്. സൂപ്പർ. കോർണർ കയറിയില്ല, ഹെഡ് കയറിയില്ല, ഓടിക്കേറ്റി ബോള്. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി പോസ്റ്റിനകത്തേക്ക് ബോൾ ഓടിച്ചു കയറ്റി. എന്താണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ നോക്കട്ടെ. പാസ് ഉണ്ടാവും, ഷൂട്ട് ഉണ്ടാവും. 9 ഷൂട്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ, 86 പാസ്. അസ്കർ ബ്രോ ഫസ്റ്റ് ഹാഫാണ് കണ്ടത്. ഇതാണ് 1ാമത്തെ അധ്യായം. ഇനി അവൻ്റെത് കിട്ടില്ല. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അവൻ്റെ കാരണം മതി. മുള്ളറന്ന് കണ്ടില്ല, അതിൽ ശവിച്ചങ്ങോ മുള്ളറ മെസ്സിനൊന്നും 2 സൈഡും ബ്ലിസ് പ്ലെയർ ആണ്. കളിക്കാൻ അറിയില്ല. അതെ പൈറ്റ് പിന്നല്ലേ ഒക്കെ കളിക്കാൻ അറിയാണ്ടല്ലാന്നുണ്ടാ അവനക്ക്. എനിക്കാണ് ചിലപ്പോൾ അവനും ഇതുപോലെ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ പറയണ്ടാവുന്നെങ്കിലൊക്കെ ഒരവസരം കൊടുത്താലോ അവനക്ക് കളിക്കാനായിട്ട്. കാരണം ഇവിടെ വെച്ചവൻ സാധനം കാണിച്ചോ കേൾക്കട്ടെ. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. There's the whistle and here we go. Jim, who do you reckon is pivotal? A little bias on my part, but Trent Alexander-Arnold is one of the greatest fullbacks around, certainly when it comes to attacking creativity. So naturally you'll be bound to see him in the final third, where he can get the very best out of his strengths. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. Now, can they try the shot? And the ball's come loose here. Oh, what has happened here? He rises! Goal! Manchester United! Manchester United take the lead. Certain, searing and imperious. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. Rui Costa. That's a shade optimistic. Mateus. That has been cut short. Early ball. Czech claims it. Safe hands. And the counter is on. Mateus. He's in a great position here. Oh, just skips past his man. Referee has just said play on. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Vieri. Oh, he had to make that, and he did make it. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Could be danger here. Mateus. It's a decent chance to counter-attack. Rijkaard pokes it out wide. Searching pass he's played there. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Mateus, he's picked his way through. Oh, that's wonderful alertness. Yamal looks to get on the end of this.
Now it's Yamal. Yamal goes steaming forward. An instinctive delivery. Up he goes! And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Hello, All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Terrific header! It's bounced back off the post. Oh, nearly, but nearly is nothing. Corner number 2 then. And now a sudden chance to counter. That's been slipped through. Rui Costa picks it up out wide. He's got away. Well read, and the danger is averted. And that's really well manoeuvred. The ball is loose and the chase is on. Tries to play it through. Neuer claims comfortable. Succumbs to the pressure. It's a pretty loose pass. And it's Rui Costa. And there's green grass ahead of him. It's loose now and they want to get it back. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to... Oh, he's been caught napping! Oh, super ball! Looks oh, what a climb! He will be livid with himself. And that's another good win of the ball. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Gattuso produces the perfect tackle there. Well read, nice interception. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Not the most accurate pass. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Yamal, Rui Costa, and Mateus. Pass is just off target. Deftly out wide. The less said about that pass, the better. Manchester United have turned up with a human blockade. This is top defence. Manchester United finding their passes. Mateus. And that'll be the last act of the first half. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the supporters have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Gattuso. Pass somewhat off target. Looking for the run and the through ball. And the finish! And that was probably asking just too much. He's never the type to turn down a challenge, is he? Guardiola shoots! He has done it! He has done it. Come roaring back! Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. Big header! No, couldn't quite control it. Well, that's a move which shouldn't be allowed to repeat. A dribble, cross and attempt, all too easy. Alexander-Arnold. Ball driven towards the far post. Thuram clears it away. Nice interception. His positioning was spot on.
And here's Mbappe. That's an imaginative pass. And he was quick to react. Olise. Oh, no joy this time. Oh, can he get onto this? Yamal crossed in early. He gets big. Goal! Manchester United! And they get themselves in front! What a header! Flashed in with the crispest of contacts. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Manchester United get themselves into the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Unless they can devise a quick counter-attacking plan, they're going to need to see much more of this ball. Can he get it through? Gattuso. Well, that is one way to stop him. And here's Mbappe. Drives it in. He's got tall. Oh, extraordinary. Manchester United really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. We have got changes here from both sides, in fact. And claimed it back swiftly. And it's Alexander-Arnold. A reprieve, albeit perhaps momentary. Rijkaard makes the interception. Barcelona are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Matheus Cunha. The pressing's intense, and it's paid off. I think that's offside. Yes, it is. Now it's Ibrahimovic. Half an hour gone in the second half. Could move up a gear here. Manchester United surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Nicely shaped ball. Now that looks a decent ball. Well, the run has been sold a little bit short there. Manchester United clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And that pass just didn't quite work. That pass isn't the best. Mbappe, great chance! And that is a little undercooked. Elects to cross. Oh, that's a cracking ball. Too quick for... Goes for a shot! It goes to show he is human after all. He'll be annoyed with himself after that. Nothing wrong with his anticipation or his positioning. Mbappe. Now it's Matheus Cunha. The ball has bounced loose now. This usually is the time teams go into conservation mode.
Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And it's Pogba. Matheus Cunha, ball comes in. And he thumps it clear. Deep into stoppage time. Played out towards the right wing. And this is Bale. He's shifting. Bale! He scores! We thought it was over. It's all square once more. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. And that will be the final act. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get and hope for better in the weeks ahead. And after all of that, Jim, what are you thinking? Well, a decent draw, Peter, with a good mix. വരലൊക്കെ വെച്ച് കടന്നിറങ്ങുണ്ടാവും. കയറാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത എടാ അന്നുണ്ടാക്കിയ ഫണ്ട് മൊത്തം പോയി കിട്ടിയില്ല. ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഹലോ 250 അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ലേ ഒരു മാസം കയറാൻ അവര് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ പി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ പറ്റില്ല. പിന്നെ അതിനുള്ള മൂടും പോയി. ആലോചിക്ക് പിന്നെ ഇത്ര ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മൊത്തം പോയി. അല്ല നീ മറ്റേ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ബോണ്ട്? ഞാൻ ബോണ്ടാക്കി അതുവരെ ഉണ്ട്. അതും ബോണ്ട് മാറ്റാൻ പോയപ്പോ അവിടുത്തെ ബോട്ടിനെടുത്ത് കളഞ്ഞു. ശരി. പിന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു അത് പറ്റൂല, 1 മാസം മുന്നേ ഇട്ടതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കേടായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് പറ്റൂല. ഹലോ, അപ്പൊ ഞാൻ ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവരും റമീസ് പോട്ടെ, നാളെ കാണാം. മിസ്റ്റർ ഫാസോ കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഇതല്ലേ യൂറോ അല്ലേ? യൂറോ കളിച്ചിരുന്ന അനക്ക് ഇല്ല ഇപ്പോഴും. അവൻ ഇപ്പൊ വരാറില്ല. യൂറോയിലുണ്ട്, അവൻ വരാറില്ല. പിന്നെ വേറെ കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നല്ലേ. നിയോൺ റാമയാണ്. അതെ ഏതോ വലിയ ഓഫീസർ എന്തോ അല്ലേ? അതെ റമേട്ടന്റെ ഓഫീസറാണ്.